Sternchen ist in diese Richtung. Dann gucken wir doch mal. What's wrong with asserting a right that I obviously have? Not again. Na super. Geht schon wieder los. Fine. If it's come to this, I'll use my astral arts to show you who your master is. Enough! Why, you insolent! This man wishes to emigrate here, but is demanding preferential treatment because he's a Renin. That's not how things are done here. Did you come here without knowing that? Lord Dohalim. I had heard talk, of course, but I considered the rumors too preposterous to believe. So, it's true. The Blazing Sword and the Lord are working in league with one another. What an affront to our people. Und tschüss, verpisst euch. Thank you for your help. He wouldn't listen to reason. Lately, more and more Renins and Danins are acting like that. It's true. I'm trying to think of solutions, but it's a very delicate situation. Oh, one other thing. Droshin from the Department for Welfare was looking for you all. He says he has something to discuss. Alphen. It's difficult to receive such hostility from a stranger. I know I've experienced it myself, but don't worry. Aha. Nazamil, where have you... Be patient. Just for a little longer. Nazamil, come back! I want to talk... Was hat sie vor? Nazamil was right here. Maybe we can... it's no good. There are too many people. What did she mean by be patient? And why appear now of all times? We spent so long searching for her. Was she actually watching us the whole time? Mit Sicherheit. Kleine Spannerin. Aber die hat irgendwas Böses im Schilde. Ich hab's irgendwie im Urin. Die dreht irgendwann komplett durch. Please forgive me for summoning you all. I was hoping I could ask you to deliver a personal correspondence to Cysloden. A delivery? Isn't that a job for the Service Corps? Usually, yes. Truth be told, they aren't too fond of the Corps over there as of late. Really? The letter is for Bregan of the Silver Swords, right? I can't see him being upset about it. He isn't the issue. It's the citizens of Cysloden. They're not just wary of Renins, but Danins too. Makes sense. It is Cyslodia after all. I see. And you've come to us because you think no one would risk interfering with us. Is that it? Yes. Of course, I don't think such a task would require all of you to carry it out. What do you want to do? It's possible Nazamil will come back here. Judging by that interaction, I don't think we'll see her again. Until she's ready. In which case, it's meaningless to continue searching for her. I think we should stay together so we're not apart when she returns. But... What Dohalim says makes sense. Besides, we've been trying to find Nazamil for a while. It would be good for you to focus on other things for a bit. Yeah. Alright then. We'll make the trip to Cysloden. Thank you so much. Here is the letter. So what's this correspondence about? It's a Okay, formal letter dann dürfen wir between doch in ein autonomous anderes Reich. organizations. If only we could use Renin communication equipment. True. There's so many Renin machines we've been unable to use since Lenegis collapsed. Gibt's hier wieder... Nein, hier gibt's noch keine Mission. Okay.
I was just surprised to see him appear out of nowhere. I'm sorry for worrying you. Shionne, do you still have some of your anxieties from when you had your thorns? Yeah, I guess. Sometimes I still panic when someone approaches me too suddenly. You know what they say about old habits dying hard. Right. That must be difficult. But overall, I've gotten pretty used to physical contact with others. It makes me happy more than anything. The joy of human contact. Hearing that from you of all people makes it sound all the more wonderful. Yeah, I'm with you there. And also, I think it's easy to forget as you grow older, but just the warmth of another can be really comforting. It's cold in Cyslodia, but when I hug Hoodle tight, it warms me right to the soul. I remember how, whenever I was feeling anxious or when times were hard, my brother would silently rub my back. The warmth of his hand told me that everything was going to be all right. It was reassuring. Yeah. It's a way of communicating without words, isn't it? I've still only experienced that a few times, but I think I understand. Well, for what it's worth, you're always welcome to hug me, or even just lean on me, whenever you want. You too, Rinwell. Yeah, and the same goes for the two of you with me. You too, Hoodle. Look, Shionne, Kisara's waiting for us with open arms. Really? Now? Well, all right then. I guess it'll help me get more comfortable with this sort of thing. Thank you. Both of you. Okay. Dann brechen wir doch einfach auf. Nach Cysloden. Da müssen wir hin. Ja gut, die Mission läuft uns nicht weg. Dann gehen wir da jetzt einfach hin. Da dürfen wir noch gar nicht hin. Dann müssen wir hier wahrscheinlich. Oh, der Weihnachtsmann. Cyslodia und Cysloden. It's as cold as ever here. The sun may have come back, but this place is still in the mountains. It will take time for the current amount of snow to melt down to this region's new normal. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen... Das ist was? Hauptplatzstraße und das hier ist... Keine Ahnung was. Wahrscheinlich da lang? Ja, genau. Gut. Akzeptiert. Hi Leute, ich bin wieder da. Hui. Ja, bei uns steht ja auch der Winter vor der Tür und ich hasse Winter. Mittlerweile mag ich Winter gar nicht mehr. Immer wenn es schneit, finde ich das ätzend, weil der scheiß Schneepflug einfach den ganzen Schnee von der Straße zu uns in die Einfahrt kippt. Und das ist nicht geil. Dann hat man morgens so einen Meter Schnee in der Einfahrt, den man erstmal wegschaufeln darf, bevor man das Auto rauskriegt. Echt unschön. Deswegen hasse ich Winter. Was geil ist dafür im Winter, das sind die Weihnachtsmärkte. Bratwurst essen, Glühwein trinken, das ist cool. Aber ansonsten kann mir Winter echt gestohlen bleiben. Ja, wir gehen einfach mal rein. Hi. Ho. Wo ist unser Kollege? Ganz oben wahrscheinlich, so wie ich die Sache sehe. Gut. Dann einfach dem Ausrufezeichen folgen. Da glitzert's. Glitzer? Heuschrecken. Kralle, glitzert's da auch? Nein. Hab mich gar nicht umgeguckt, stimmt eigentlich, ne? Böser Fehler. Okay. Wow, Waffen, wow, Waffen. Wow, da fehlt was. Kann ich mir so ein Schwert ausleihen?
Erstmal umgucken. Erstmal will ich gucken, aber hier gibt's nichts. Schade. Okay. Hey ho. I wasn't expecting you to come deliver a letter. Sorry for the trouble. We heard they've been very critical of outsiders in Cysloden of late. Cysloden still has almost no Renins, right? The Renins are definitely all gone, but there's still some lingering uneasiness between the Danins here. And I keep hearing rumors about survivors of the Snake Eyes being active. So, people will always fight, even among their own kind. All you need for a disagreement is two people. If you want a reason, you can easily find one. Plus, this is Cysloden. It takes time for deeply ingrained mindsets to change. Time, huh? Of course, there are some people trying to actively change things. Some are even inspired by what you all are doing. If you don't mind, I hope you'll have a look around town. Ja klar, wir machen Stadtbummel. Alles cool. Sieh dich in Cysloden um. Ja, okay. Gibt's was Spezielles, das wir tun sollen? Anscheinend nicht. Keine Ahnung. Sie werden uns schon in die richtige Richtung weisen. Oder es ist einfach alles ablaufen, jeden Winkel. Kann auch sein. Außenrum bitte, danke. Hui. Ich springe gern in diesem Spiel. Ich mag das. Er kann so hoch hüpfen und so weit. Hihi. Thinking about the state of the city? Yes. It's complicated, considering that the peace was made possible by driving out the Renins. The Danins here are still working on reconciliation just amongst each other. We can't afford to be too hasty. It's awfully quiet for such a large city. The snow muffles the noise somewhat, but the urge to keep quiet is also a hard habit to break. So. Wir gehen erstmal geradeaus. Everyone's still avoiding eye contact. It's like nothing's changed. It'll take more time for them to reach that level of comfort with other people. Ach, da unten tatsächlich haben wir den richtigen Weg gewählt. Cool. Gibt's hier irgendwas versteckt? Nee, das wollen wir jetzt gerade nicht. Wir müssen nämlich da hinten hin. Stimmt, ich glaube, hier gab es noch so eine Unterstadt. Stimmt, ich erinnere mich. Da glitzert's. Okay. Ist hier auch irgendwas? Ne, da liegt der tot am Boden. Okay. Da wollen wir auch nicht hin. Da sollen wir aber hin. Ja, dann reden wir halt da mal mit dem. Hi. Hey, you there. I knew I recognized you. You're that... Shh, not so loud. What's wrong? The days of being monitored are long over. Oh, come on. You didn't forget I used to be an informant, did you? Revenge and vigilante justice are officially prohibited, but still. Anyway, that's not why I'm here. What? Is something the matter? Yeah, a pal of mine left town and I haven't heard from him since. It's been 3 whole days. Why not ask the Silver Swords? They should listen, regardless of your past. You think I'd be suffering in silence if it were that easy? Is there more to the story then? You ask for help, then clam up. Not exactly what I'd call trustworthy. Please, you're the only ones I can turn to. Maybe we should help him out. Law? So, this guy's really a friend of yours? Yeah, I'm not lying. All right, we'll search for him. Warum werden wir immer in Dinge reingezogen? You seem strangely supportive of him, Law. I mean, sure, he used to be an informant. But he's clearly trying to change his ways. I just want to help him with that. I agree. In times like these, respecting someone's wish to start over seems more important than ever. Kann man da auch einfach so hinfliegen in diese... Stopp.
können wir tatsächlich. Missionen gibt es keine. Wir können nicht hinfliegen. Wir haben noch keinen Reisepunkt freigeschalten. Okay. Wo geht's wohin? Okay, wir hätten also da unten rausgemusst. Gut. Gehen wir da halt wieder hin. Hui. I see a cat. I wonder how Zari's doing. Wo ist eine Katze? Wo ist eine Katze? Da ist eine Katze. Miau. Hallo Katze. Ach, das war noch früher. Stimmt, früher war ja, glaube ich, Nacht. Das war ja alles dunkel. Ich kann mich erinnern. Das waren so riesen Leuchttürme. Oh, Kiste. Danke. Und irgendwo hier gibt es ein Gasthaus, glaube ich, oder? Ja, weiter vorne. Okay. Danke für den Schnellreisepunkt. Da drüben glitzert's. Meins. Should this really be here? Cool, seltene Panzerung, danke. Danke. Nicht für ihn. Aber für sie. Gut, cool. Okay, dann gehe ich mal ins Gasthaus, schlafe eine Runde. Stopp, das ist nicht das Gasthaus. Und dann werde ich auch gleich die Aufnahmepause tatsächlich für jetzt einlegen. Ich weiß nicht, ob ich heute nochmal Lust habe, was aufzunehmen, aber jetzt habe ich erstmal richtig Hunger. Ich muss mir gleich mal was zu essen machen. Ich wollte noch irgendwas hier drin. Aber hier drin geht das gar nicht, sehe ich. Ich wollte nach meinem Bauernhof gucken, aber ich glaube, das kann ich nur beim Campen. Ja, das kostet gar nichts anscheinend. Rasten. Achso, nein, Rasten ohne Kochen. Mein Gott. Danke, das haben wir. Hier haben wir bestimmt nichts Neues, oder? Nö. Doch. Wow. Sofort nehmen, sofort bauen. Danke. Cool. Gut, dass wir nachgeguckt haben. Ja, ich gehe noch kurz in die Eiswüste raus und dann machen wir die Pause. Ich kann es ja irgendwie doch nicht lassen. It must be hard to still be afraid to talk to each other, even after a whole year has passed. I guess people like us will just have to keep doing our best to help things change. Nordlichter. So, wo müssen wir hier hin? Einmal darüber, aber dann können wir hier einmal rübergehen und den Dings freischalten. He's saying the king is calling for him. I think. Hier war irgendwo auch der Eulenwald, oder? Ich glaube hier hinten, oder? Wir gehen einfach mal jetzt geradeaus. Cool, Trank des Lebens, danke. Und gucken wir uns mal die Gegner hier an, die deutlich stärker sind als gedacht. Okay. Die haben schon ein bisschen mehr drauf. Okay. Mach einfach du mal mit Winwell.
Zack, der ist auch weg. Sehr gut. Gut. Hat auch funktioniert, sehr hübsch. Good to know my training is paying off. Irgendwo war noch dieser... Gut, brauchen wir jetzt nicht hin. Dieser Eulenwald. Ich glaube, der war hier runter, wo die Eule ist. Hier ist zwar keine Eule, aber das hier sah aus wie eine Eule. Gut. You guys want to rest here? Klar. Das wollte ich. Gucken, gibt es hier schon was ich abholen kann? Nö. Habe ich da jetzt schon was gekriegt, oder? Anscheinend nicht. Habe ich jetzt eine Kuh gekriegt? Du hast Vieh, das erwachsen geworden ist. Ja, dachte ich doch auch gerade, oder? Hühnchen. Ach so, das wird mir automatisch so dann angezeigt. Ah ja. I think I'll try to make that new recipe with this. Nein. But I'll decide how spicy it is. Möchtest du hier ausruhen? Ja, ich möchte einfach, um es zu aktivieren. Oder ich glaube, wir haben es schon aktiviert. Aber gibt es hier noch irgendwie eine Plauderei? Gibt es. Come here, sweetie. There you go. Very good. Yes, that's a good boy. Shionne? What are you doing over there all by yourself? Oh, Alphen? It's not what it looks like. This is How much did you see? You Alles. were waving your hand back and forth and muttering something. What? So you were watching the whole time? How could you? I'm sorry. Is it that upsetting? It's a matter of privacy, Alphen. There's no excuse for peeping. But Shionne, it's nothing to be ashamed of. I've done similar things myself. You too? Sure. Like sometimes when I'm fishing by myself, I'll imagine I'm sharing the catch with you all. Doesn't that mean Kisara was peeping too? Yes, you understand. Since we were all traveling together for so long, it was easy to get used to everyone being so close. So then when they aren't there anymore, it can make you do strange things. I actually tried a variety of other fluffy things as a stand-in, but it just wasn't the same. Of course. That's a different thing entirely. What are you two talking about? Yeah, what are you talking about? Oh, I get it. That was practice for petting Hoot. If you like the little guy that much, why don't you just ask Rinwell if you can take care of him for a while? That's not what we mean at all. You just don't understand. You have a long way to go, Alphen. What? So, did you two want to pet Hoodle? What do you say, Hoodle? Would it be all right? Really? All right. Here goes. Creepy. Okay, die zweite Plauderei gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich muss tatsächlich jetzt die Pause reinlegen. Ich habe echt Hunger. Von daher, ja, die schlafen jetzt noch schön. Tada! A warrior without breakfast is a flower without sunlight. I guess so. That's not a saying. Ach, jammer doch nicht so rum, Dauerlieben. Gut, für heute haben wir es wieder geschafft. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.